വെൽക്കം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാറ്റ ജൂലൈ 2021 ആൻസർ കീ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. വിച്ച് ആർട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രൈഡ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ ചേഞ്ചിങ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് കളർ ഇൻ നേച്ചർ? അപ്പോൾ ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആർട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓപ്ഷൻ സി ഇംപ്രഷനിസം ആണ്. കാരണം ആ ഒരു ആർട്ട് വർക്കിൽ ഇംപ്രഷൻസ് അല്ല, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് മീഡിയമാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൂളിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് സ്ട്രോക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നൈഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ നൈഫ്സിൻ്റെ സ്ട്രോക്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ ഇംപ്രഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇംപ്രഷനിസം എന്നുള്ള art movement. So option C, impressionism. Next, the given section is a building designed by an American architect, F.L. Wright. Choose 4 most appropriate architectural vocabularies associated with the building. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് A to H, linearity, courtyard, deconstructivist, mall, ramp, atrium, skylight, centralized. ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീനിയാരിറ്റി കാണാൻ പറ്റില്ല, കോർട്ട്യാർഡ് നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല, ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്നുള്ള സ്റ്റൈലും ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇതൊരു മോളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കല്ല എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് റാമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റാംസ് ത്രൂ ഔട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. സോ റാമ്പ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, ഓപ്ഷൻ ഇ. നെക്സ്റ്റ് ഏട്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലാർജ് സ്പേസിനെ, സെൻട്രൽ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഏട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏട്രിയം ഇവിടെ വിസിബിളാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ സ്കൈലൈറ്റ് നല്ല വിസിബിളായിട്ട് കാണാം. സ്കൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിൽ വരുന്ന നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്. സോ സ്കൈലൈറ്റും ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ്, ഒറ്റൊരു റൂഫിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാം വരുന്നതിന്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ ഫ്ലോസും കൂടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ എച്ചും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ആൻസർ EFGH എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് കളർ? കളറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ABCD നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ ഐസിൽ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിലും തട്ടി നമ്മളുടെ ഐസിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കളർ പെർസെപ്ഷൻ, അതായത് ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്തും നമ്മൾ ഓരോ കളറായിട്ടാണ് ലൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നത്. So option D, the property possessed by an object of producing different sensations in the eye as a result of the way the object reflects or emits light. അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. Which from among the following colors is considered as an unemotional detached color? So black, പിന്നെ ഒരു മെജന്ത കളർ, പിന്നെ ഒരു ഗ്രേ ആൻഡ് ബ്ലൂ. ഇത്രയും കളേഴ്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഹ്യൂസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ന്യൂട്രൽ കളേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഈ അൺഇമോഷണൽ കളേഴ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ സി, ഗ്രേ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പോർട്രേറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഡൺ. മാർക്സ് വിൽ ബി അവാർഡഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഓൾ ആൻസേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഫുള്ളായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ശരിയാണെങ്കിലാണ് ഫുൾ മാർക്സ് 3 മാർക്സ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ആ സ്ട്രോക്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പം ക്ലിയർ ആണത് പേസ്റ്റൽസ് ആണ് മീഡിയം എന്നുള്ളത്. ഇമേജ് 2 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ കളറാണ്, വാട്ടർ കളർ പോർട്രേറ്റ് ആണ്. തേർഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൻ ഗോഗിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും ഇമേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർത്ത് ഇമേജിൽ നമുക്ക് വളരെ ഫൈനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അത് പെൻസിൽ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറും ആ സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ 4 കളർ പെൻസിൽസ് ആയിരിക്കും. ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഷാർപ്നെസ്, ആ ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ സാച്ചുറേഷൻ, കളർ സാച്ചുറേഷനും ഷാർപ്നെസ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് വർക്ക് ആണെന്നുള്ളത്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ is A, R, B, P, C, T, D, Q and E, S. Next question, identify the correct side view for the given object. അവർ ഒരു ആരോ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു
ഏരിയ ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. അതിവിടെ എ സി ആൻഡ് ഡിയിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ കാണാം. ഇനി എ സി ആൻഡ് ഡിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്ര ഹൈറ്റ് അല്ല, കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും കൂടി നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ല, മറിച്ച് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത്. Next, identify the architecture of the different places as given below. Marks will be awarded only if all answers are correct. Again, match the following ആണ്. സോ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. നമുക്ക് ഓരോ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം പറയാം, കേരള. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇമേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാൻ, അവിടെയുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈലാണ്. തേർഡ് ഇമേജ് പൂനെ. ഫോർത്ത് ഇമേജ് ഗോവയിലാണ് ചെറിയ നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിന് പറ്റുന്ന സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്കിം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ മെനി ബ്ലോക്സ് മേക്കപ്പ് ദ സ്റ്റാക്കിംഗ് ബിലോ. സോ ഇതിലുള്ള ബ്ലോക്സ് ഫുള്ള് ക്യൂബ്സ് മൊത്തം കൗണ്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രീ ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒറ്റൊരു ലെയറിൽ ഫുൾ കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 9 ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൗണ്ട് ചെയ്താൽ. അപ്പം 9 ഇൻറ്റു 3 ലെയേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ 27 ആണ് ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന ഫുൾ ക്യൂബ്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഏരിയ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ഇത്രയും നമ്പർ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൗണ്ട് ചെയ്ത 27ൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ക്യൂബ്സ് ആണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ഒരു 14 ബ്ലോക്സും കൂടി നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. സോ ടോട്ടൽ ഈസ് 51. അപ്പോൾ 51 ബ്ലോക്സ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. Next question, Gandhi Memorial Museum at Sabarmati Ashram was designed by the renowned architect Charles Correa. Choose any 4 most appropriate design principles incorporated in the design. അപ്പം സബർമതി ആശ്രമം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രിഡ് പ്ലാനാണ്. ഈ ഒരു ഇമേജിൽ തന്നെ അത് വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന 4 മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആ ഗ്രിഡ് പ്ലാനിങ്ങിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രിഡ് പ്ലാനിങ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രിഡ് പ്ലാനിങ് ആണെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാം ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസ് അല്ല, ചില സ്പേസസ് ഓപ്പൺ ആണ്. അതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ചില വൈറ്റ് സ്പേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസ് ആണ്. ചില ഏരിയാസ് മാത്രമാണ് ഫുൾ കവേർഡ് ആയിട്ട് വാൾസ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉള്ളത്. അതാണ് ഗ്രേ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒരു വിഷ്വൽ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ പെർമിയബിലിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എഡ്ജ് ഡെഫിനിഷൻ, ബേസ് പ്ലെയിൻ, റേഡിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് സെൻട്രാലിറ്റി, ഒരു സെൻട്രൽ ഇതിനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കോർട്ട്യാർഡ്സ് ധാരാളം കാണാം അല്ലേ, സെൻട്രലിലും സൈഡ്സിലൊക്കെ വേറെ കോർട്ട്യാർഡ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ കോർട്ട്യാർഡ്സ് ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ക്ലസ്റ്റർ പ്ലാനിങ് ആണ്. കാരണം ഈ ഗ്രിഡിൽ തന്നെ ചില ഗ്രിഡ്സ് യൂണിറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടൊരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്ലാനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എ, സി, ജി ആൻഡ് എച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം.
Identify the logo which depicts a brand known for lodging and hospitality. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. Airbnb, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. For the given schematic section, which option given by numbers best depicts the term clerestory window? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ടേംസ്, ആർക്കിടെക്ചറൽ ടേംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ക്ലെറിസ്റ്റോറി വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആറ്റിക് സ്പേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എയർ സർക്കുലേഷൻ അതുപോലെ ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലെറിസ്റ്റോറി വിൻഡോ. സോ ആ ടോപ്പിൽ വരുന്ന പോർഷനിൽ ഈ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ഏരിയയാണ് ക്ലെറിസ്റ്റോറി വിൻഡോ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിലോ ആർ ഫ്യൂ symbols of sustainable development goals as published by United Nations Development Program UNDP. Identify the symbol for the goal climate action. So climate action എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഗോൾ. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഗോൾ. സോ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയായിരിക്കും. ഇമേജസിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, എർത്ത് അതുപോലെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Identify the 4 most important visual principles that can be observed for the given painting. So ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വിഷ്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരേ ഒരു കളേഴ്സിൻ്റെ കളേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടും അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു റിപ്പിറ്റേഷൻ വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ യൂണിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ഓപ്ഷൻ ബി യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്ലോ ഇല്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി പോളിക്രോമാറ്റിക് അല്ല, ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻ ഇ കോൺട്രാസ്റ്റ്, അതും വരുന്നില്ല. ഋതം നമുക്കിവിടെ കാണാം, കാരണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഓരോ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ റിപ്പിറ്റേഷൻ അല്ല, മറിച്ച് ഋതമാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സിമിലാരിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ജി സിമിലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓപ്ഷൻ എച്ച് ഡയറക്ഷൻ, കാരണം ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഹെഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും ഹെഡിൻ്റെ പൊസിഷനുള്ള. അപ്പോൾ അതൊരു ഡയറക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി, എഫ്, ജി ആൻഡ് എച്ച് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. Identify the correct side elevation with the correct shadow for the given 3D figure. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എലിവേഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, കൂടെ ഷാഡോ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷാഡോയും ചൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരോ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ്, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ്, അതായത് എലിവേഷൻ വരയ്ക്കുന്ന അതേ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലൈറ്റും വരുന്നത്, ലൈറ്റ് സോഴ്സും ഉള്ളത്. സോ നമുക്കറിയാം ഷാഡോ ഫോം ചെയ്യുമ്പം ആ സർഫസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണോ ആ ഷേപ്പാണ് ഷാഡോ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പില്ലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും ആ ഷാഡോയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സിയിൽ കേർവ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം ഷാഡോ നമ്മൾ റേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ആ കോർണേഴ്സിലുള്ള ഏരിയ കുറച്ചും കൂടി ലോങ് ആയിരിക്കും ഷാഡോസിൽ. അപ്പം ഈ ഒരു കേർവ്ഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഫോർ ദ ഗിവൺ 1 point പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ലിവിംഗ് റൂം, ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ റാക്ക് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 1 point പെർസ്പെക്റ്റീവ് ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണ്. അതിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു റാക്കിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഹൊറൈസൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൂടുതലും ആ ഒരു സൈഡും, അതായത് 1 point പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം, പിന്നീടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് 1 പോയിന്റിലേക്ക് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്കായിരിക്കും എത്തി നിൽക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. While all the symbols illustrated below are associated with the United Nations, one of them is associated particularly with the UN Environment Program. Identify the correct symbol from the option given. So option D ആണ് correct answer. For the given 3D figure, if a light source is directly above the 3D object, identify the correct shadow formed from the given options. അപ്പം
ഷാഡോസ് ഒക്കെ ബ്ലാക്കിലാണ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഒരു സർഫസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സർഫസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഷാഡോ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. സോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. അതിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ കേർവ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും കാണാം. സോ അത് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലും ആ കേർവ് ആ സെമി സർക്കിൾ പാർട്ട് കാണാനുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വോയിഡ് കാണാം. സോ ആ ഏരിയയിൽ നമുക്കൊരു ഷാഡോ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. അത് എത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും ആണുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷാഡോ കാണുന്നത് ആ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഷാഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Which of the dwellings represented below is not a representation of nomadic architecture? So nomadic architecture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പം വാണ്ടറിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ആ ടേമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ആർക്കിടെക്ചർ സെറ്റപ്പ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നൊമാഡിക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചുറ ഈസ് എ ഫോണ്ട് ഡിസൈൻഡ് ബൈ പോൾ റെനർ, എ ജർമ്മൻ ടൈപ്പ് ഫേസ് ഡിസൈനർ ഇൻ 1927. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ 4 most important principles adapted to compose the poster for Futura font. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസറാണ് നോക്കണം. 4 most important principles ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഋതം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബി, പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഇവിടെ വളരെ എവിഡൻ്റ് ആണ്. സോ പാരലിസം ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സി, പോളിക്രോമാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത്, യെസ്, എല്ലാ കളേഴ്സും അല്ലേ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, ബ്ലൂ, ഇത്രയും കളേഴ്സ് നമുക്കതിൽ കാണാം. സോ പോളിക്രോമാറ്റിക് ആണ്. ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്, ആ ഒരു ലൈൻസ് പാരലിസം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ലൈൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ഡയറക്ഷന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, മിനിമലിസം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, അല്ലേ, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എന്താ മിനിമലിസ്റ്റിക് അല്ല എന്ന് തന്നെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, എഫ്, ഫോക്കസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിൽ യു വരുന്ന ആ പാർട്ടിലാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ്, ആ റെഡ് ഡോട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് വന്ന് എത്തി നിൽക്കുക. സോ ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. ജിയും എച്ചും ഡിസ്റ്റോഷൻ ആൻഡ് മോണോക്രോമാറ്റിക്, സോ അത് രണ്ടും ഇല്ല. ഓപ്ഷൻ ബി, സി, ഡി ആൻഡ് എഫ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇസ് എ 4-point പെർസ്പെക്റ്റീവ്? 4 point എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൊറൈസണിൽ 2 points-ഉം അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിലും അതുപോലെ ബോട്ടം പോയിൻറ്റ്സിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വാനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. Choose from the options below the composition that best relates to the given composition. അപ്പം given composition നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. റിപ്പീറ്റേഷൻ അല്ല, റിതം എന്ന് വേണം പറയാൻ, കാരണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഡോക്ടർ S.M. പണ്ഡിറ്റ് was one of the most popular and much sought after painters of his times, especially in the school of realism. Realistic styles ആണ് S.M. പണ്ഡിറ്റ് എന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റൈൽ. ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൻ ബിലോ ദ വർക്ക് ഓഫ് S.M. പണ്ഡിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ S.M. പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ വർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മോസ്റ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ചൂസ് ചെയ്താൽ അത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും. Which of the 4 paintings on topic of Prakriti belongs to Sayyid Haider Raza? So the correct answer is option A. കുറച്ചൊരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് വർക്കാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. The Pushkarani in Hampi are the sacred water tanks that are attached to the temples. Choose any 4 most appropriate design principles incorporated in the form and design of the Pushkaranis. So
സോ ഇതുപോലെയുള്ള എന്താ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും ടെമ്പിളിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കാണാവുന്ന ഫീച്ചേഴ്സാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റെപ്ഡ് വെൽ. അപ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് സ്റ്റെപ്ഡ് വെല്ലായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത്. സോ ഇതിൽ വെല്ലില്ല, ഇത് ടാങ്ക്സ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല. എമർജൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ്, യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, യെസ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോസിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്വലി ഇത് ഇത്ര എന്താ ഇംപ്രസീവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സബ്മർജൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജി ആണ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ്, റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോ, സബ്മർജൻസ്, ഇത്രയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക. ഡെൻറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഫീച്ചറാണ്. നമ്മളുടെ ഈ കോർണസിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറിനെയാണ് ഡെൻറ്റൽസ് എന്ന് പറയുക. ചെറിയ ചെറിയ വർക്കിന്, ഓർണമെൻ്റൽ വർക്കിനെയാണ് ഡെൻറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻ സി, ഡി, ഇ ആൻഡ് ജി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു. Hello, today I would like to discuss some of the questions that were asked in NATA. So these are actually quite similar to the problems that we have already done in class. Okay, so this might seem quite easier for you. Okay, so we'll start with the first question. ABCDE is a regular pentagon. O is a point inside the pentagon such that AOB is an equilateral triangle. What is angle OEA? Okay, so you're given a regular pentagon and there's a point inside that forms an equilateral triangle, and you're asked to find out the angle OEA. Okay, fine. So you know that internal angle of a regular pentagon, okay, internal angle of a regular pentagon is 108 degree. So you can actually join the lines OE and OD so that you get some triangles over there for the easiness of the problem. Okay, fine. So you know that the internal angle of a regular pentagon is 108 degree. Okay, fine. So you may consider angle EAB and EDC. These are angles of a pentagon, right? So that's 108, not 180. Okay, that's 108. Okay. Similarly, when you consider the angle OAB, you get it as 60 because it's already given in the question that what is called the triangle OAB is an equilateral triangle. So once you got these two angles like 108 and 60, you can easily find out angle EAO, which is 108 minus 60, which is 48. Okay. So as the triangle OAB is equilateral, you have all the sides of it as equal, which is OA is equal to OB is equal to AB. Now, as it's given in the question that it's a regular pentagon, you have AB is equal to AE, which means triangle AEO, okay, triangle AEO that forms an isosceles triangle where AO is equal to EA. Now, you know that angles opposite to equal sides are equal, right? So you get angle AEO is equal to AOE is equal to X. You can put that as X. So you can actually consider the triangle AEO now. Okay, so you have just one unknown, which is angle OAE. So when you substitute the value for X, you get the value of OEA. Okay, OEA would be 66. Okay, OEA would be 66. So I hope that question was clear. Now moving on to the other question. Find the area of the composite shape in the given figure. Okay, fine. So you're given a figure, some markings are actually given. So it's actually evident from the figure that the area of the whole figure is nothing but the area of the triangle plus the area of the rectangle, right? So you may consider as the area of the figure as area of triangle EDC. For the easiness, I have named all that. Okay, area of triangle EDC plus area of rectangle ABCD. You know that the area of rectangle is nothing but length into width or length into breadth. So you get 6 into 5, which is 30. Now area of the triangle means half into base into height. So the total length 8 centimeter, where in the lower portion when you reduce that you get 3 as a height, right?
So you'll get 3 into half into 6. Okay, so you get the area of triangle. So when you sum it up, you get the answer as 39 centimeter square. So I hope this question is also made clear. Now, the next question. A chord AB of length 20 centimeters at a distance of 4 centimeter from the center O of a circle. Find the radius of the circle. Okay, so you're given a chord, you're given some, perpendicular line from there, and you're asked to find out the radius of the circle. Okay, so you know that any perpendicular, a perpendicular line dropped from the center of the circle to the chord would bisect the circle. Okay, a perpendicular drop from the center of the circle would bisect the chord. Okay, fine. So you can name that bisection point as C. So you get AC is equal to BC is equal to 10 centimeter. Now you may consider, the right angle triangle AOC. Okay, so you can apply Pythagoras theorem and you can obtain the area of, you can obtain the radius of this particular circle. Okay, so that's OA square is equal to AC square plus OC square, which is equal to 16 plus 100, which means you get the answer as 2 root 29 centimeter. Okay, so I hope this question is clear, right? Yeah, so we'll move on with the next question. In the given figure, if the area of the blue shaded right angle triangle is 1 centimeter, then find the area of the square ABCD. As you can see in the figure, ABCD is the largest square. You're given the shaded portion, area of the shaded portion. So once you got the area of the shaded portion, that's nothing but a simple triangle. So you can apply half into base into height, and then you can find out what is the perpendicular, like what is the side actually, what is the side of that particular what is called the triangle. Once you got the side of that particular triangle, you will be able to calculate the side of that small what is called rectangle, which is enclosed in the bigger rectangle, or square. Sorry, I'm not talking about the rectangle, I'm talking about the square. Okay, fine. So you may consider the side of square as 2 root 2. You will get that, right? So when you find out the area, or when you find out the area of that particular square, you get it as 8 centimeter square. It's the area. Okay, when you calculate the area, you get A square, which is 8 centimeter square. So you may calculate the area of ABCD as 16 centimeter, because the area of ABCD is nothing but twice the area of LMNO. Okay. Moving on to the next question. In the given figure, it's given that ABCD is a cyclic quadrilateral such that angle ADB is equal to 50 degree, angle DCA is equal to 70 degree. We are asked to find out the angle DAB. Okay, fine. You know that angle on the same segment are equal. Okay, angle on the same segment are equal for cyclic quadrilateral. Angles opposite constitute 180 degree and all that. Okay, so here we use the thing, angles in the same segment are equal. Okay, so when angles on the same segment are equal, you get angle ACD is equal to angle ABD is equal to 70 degree. Okay, fine. Now you may actually consider that smaller triangle, which is ABD. Now you know that the sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. So once you get that, you know all the other angles. So you get BAD as 60 degree. Okay, so I hope this question is made clear. Thank you. That's all. Hello everyone, I would like to discuss some of the questions that were asked in NATA that held on July 11, 2021. That includes arithmetic aptitude questions and memory based questions. Okay, let's start. First question, some bricks are arranged in a pile with volume 30 cubic meter. If the length, breadth and height of each brick is 25 centimeter, 12.5 centimeter and 8 centimeter respectively, then in that pile the number of bricks are number of bricks equal to total volume divided by volume of one brick. Here given as the volume of pile is 30 cubic meter, convert to centimeter. Therefore 30 into 100 all cubic centimeter. Volume of one brick. Brick means cuboid. Volume length into breadth into height. Okay. Therefore number of bricks equal to total volume divided by volume of one brick,
Answer 12,000. Next question, a man having height 1.68 meter is standing near a pole. He casts a shadow 140 centimeter long. What is the length of pole if it gives a shadow 420 centimeter long? If the shadow is 140 centimeter, the actual height is 1.68 meter given here. So 168 centimeter. So if the shadow is 1 centimeter, the actual height is 168 by 140. Here question is, the shadow is 420 centimeter, the actual height is. Therefore 168 by 140 into 420. Answer 504. Next question, the length of bridge which a train 130 meters is long and travelling at 45 km per hour can cross in 30 seconds. In the case of bridge, tunnel or platform, the crossing time equal to total length by speed. Total length means length of train plus length of bridge. Bridge, tunnel or platform, L1 plus L2 by S, where S is the speed of train. So substitute the all values, T equal to 30, L1 equal to 130, you have to find L2, and here time is second, length is meter, but speed in kilometer per hour. So convert speed into meter per second into 5 by 18. Answer is 245 meter. Fourth question, in an election, a candidate who gets 84% of the votes is elected by a majority of 476 votes. What is the total number of votes polled? Let the total number of votes polled be X. Here one candidate gets 84%, that means other candidates get 16%. One of the candidates elected by a majority of 476 means the difference between the votes equal to 476. That means 84 minus 16 equals 68% of X equal to 476. Simplify, then we get X equal to 700. Next, a speed of 50 km per hour is same as, now to convert kilometer per hour into meter per second, multiply by 5 by 18. Therefore 13.8 meter per second. Next question, a wire is in the form of circle of radius 38 centimeter. If it is bent into a square, what will be the area of square? Given that the radius of circle is 38, so circumference of circle equal to 2 pi r, where pi is 22 by 7. That is equal to 238.86 centimeter. But the circumference of circle is same as the perimeter of cube. Okay, that is equal to 4a. Therefore, we can find the value of side of cube. A equal to 59.71 centimeter. Therefore, area of square equal to a square. That is equal to 3565.54 centimeter. Seventh question, when the digits in the number are multiplied with each other, the product of which of the following numbers are lowest? 4 numbers are given here, but in this number one digit is 0, so product is 0. This is the answer. Next question, find the wrong number in the series. First we have to find the pattern. Here 4 into 1 equal to 4, 4 into 2 is 8, 8 into 3 equal to 24. Therefore, the pattern is into 1, into 2, into 3, into 4, into 5, into 6. But here 24 into 4, 96. Correct answer is 96. So this is the wrong number. Ninth question, a motorboat whose speed is 15 km per hour in still water goes 13 km downstream and comes back in total of 4 hours 30 minutes. Determine the speed of the stream. The total time is given as 4 hours 30 minutes. That means 4.5 hours. The downstream speed means speed of boat in still water plus speed of stream. That is given as 15 plus x. Upstream speed is speed of boat in still water minus speed of stream.
So, distance by speed. 30 by 15 plus x plus 30 by 15 minus x equal to 4.5. Simplify, then we get x equal to 5 km per hour. X means speed of stream. 10th question, the sum of ages of 5 children born at the interval of 3 years each is 50 years. What is the age of youngest child? Let us assume their ages as x, x plus 3, x plus 6, x plus 9 and x plus 12. Total sum is given as 50. Then we get answer x equal to 4. X means the age of youngest child. Next, 7 questions are from general physics. Okay, 11th question, light year is the unit of astronomical distance. Therefore, answer option C. Friction can be reduced by changing from. Options are given here. Correct answer, sliding to rolling. Rolling friction is much less than the sliding friction. For safety, the fuse wire used in mains for household supply of electricity must be made of. A fuse is used in main electric supply as a safety device. The resistance of the element used in the fuse generates heat due to the current flow. It has low melting point so that it melts when a short circuit or overloading takes place. The correct answer is option A. Next, 14th question. The absorption of ink by blotting paper involves. The blotting paper absorbs ink by the process of capillary action. Capillary action, option C. Capillary action is based on the property of surface tension of liquid. Next question, rays from sun converge at a point 15 cm in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of object? An object is placed in front of a concave mirror of focal length f. Then the distance of object from the mirror when the image of same size as of object is obtained is 2f. Okay, here focal length is 15. Therefore, the size of image is equal to size of object is obtained 2f. Therefore, the correct answer is 30 centimeter. The size of image and object will be same if the object is placed at 2f. Answer 30 centimeter. 16th question, a man presses more weight on earth at. Correct answer, standing position. Because when there is more surface area, the weight will be distributed equally all over the surface area. When the man standing in the ground, the area will be minimum. Okay. Next, which of the following statements is true? The statements are, the image formed in a plane mirror is real. The image in the plane mirror is of the same size as of the object. An object is placed at a distance of 20 cm in front of plane mirror. The image formed would be 40 cm from the object. The image formed in a plane mirror is laterally inverted. First statement wrong. In plane mirror, the image formed is virtual. And option B, C and D are correct. The image formed in a plane mirror is laterally inverted. That means left-right reversal of the orientation of image, not top-down vertical reversal. Same size and same distance. Next question, assuming all the 5 sentences are correct and find code to unlock the code. 5 statements are given here. 1 number is correct and well placed. 1 number is correct and wrong position. 2 numbers are correct but in wrong position. Nothing is correct and 1 number is correct and in wrong position. Okay. Using this statement, nothing is correct. Fourth statement gives nothing is correct. That means cancel 7, 3, 8. So 0 is one of the number, but in wrong position. Okay. And from third statement, 2 numbers are correct but in wrong position. Therefore, 0 is the
first number. 0 is the first number. From statement 1 and 2, 1 gives 1 number is correct and well placed. Second statement gives 1 number is correct, wrong position. So, cancel 6. Cancel 6. That means 2, 1 number is correct and well placed means 2 is the one of the number. From statement 1 and 3, 2 is the one of the number. That means third number is 2. Then we have to find the second number. From the statement 2, 1 number is correct but wrong position. Wrong position. That means the second number is 4. Code is 042. Clear? Next question number 73. It is a riddle. What 4-letter word can be written forward, backward or upside down and can still be read from left to right? Provide the answer in capital letters. Answer is noon. Noon is a upside down palindrome. Remaining questions are from memory based questions. Okay. All the questions, that means arithmetic aptitude, general physics, riddles and memory based questions are similar questions that we discussed in our class. Here the question is, carefully observe the given geometric pattern. The image will disappear after 30 seconds and answer the following 2 questions. The image cannot be viewed again. One of the question, the module of the given geometric pattern is symmetrical about how many axes? The correct answer is 4. Was 1, 2, 3 and 4. Geometrical pattern is symmetrical about 4 axes. Next question, carefully observe the given material palette for a building. The image will disappear after 30 seconds and answer the 2 following questions. The image cannot be viewed again. How many different types of building materials were observed on the given palette? 1, 2, 3, 4, 5. It's a memory based question. Okay. Next, how many times a combination of random rubble masonry and brick masonry were placed next to each other in a row? Here, random rubble and brick. 1 time. Next, the Art Institute of Chicago has recreated the famous painting The Bedroom by Vincent van Gogh. Carefully observe the image which will disappear after 30 seconds and answer the 2 following questions. The image cannot be viewed again. How many paintings or portraits were hanging on walls? 2. What was the color of bedspread? Red. Okay. 2 frames and red. Paintings of portraits. Next image. Image will disappear for 30 seconds and cannot be viewed again. How many tools were found that could be used for measuring length? 2. How many digital or electron device was there? 4. Laptop, mobile, tab and calculator. Welcome to Ignite's next video. Today we are going to discuss about the questions which were asked in NATA 2021. So the first question, in a certain code, it is written as 24156. So a word eat is connected to 318 and a word share is connected to 24156. So we have to look each letter is connected to some number, right? So E is connected to 3, then 1 is connected to A and T is connected to 8. So we have to code this teacher also. Okay.
So in order to find the code for that, we have to compare the word and the number. Okay. So the T is connected to 8. T is connected to 8. Then E is connected to 3. Is connected to 3. Then A is connected to 1. Okay. Then we will look at this chair. In this chair, C is connected to 2, right? So yeah, 2. Then H is connected to 4. H is connected to 4. Yeah. So that is correct. Then E is connected to again 3. And R is connected to, yeah, R is connected to what? 6. So we will get 8312436, right? 8312436. So option C is the correct answer. Okay. Now Varun ranks seventh from the top and 28th from the bottom in the class. So how many students are there in the class? So we can think about it. Seventh from the top, and he is what? 28th from the bottom. 28th from the bottom. Okay. 7th from top. Okay, 7th from top and 24th from 28th from bottom. So we can analyze how many numbers will be there. Yeah, if we think about around 28th from the bottom, so 28 plus how much? 6. 28 plus 6 is 34. Yeah, we will get the answer as 34. Yeah. Now, 5 children are sitting in the row and Sida is sitting. 5 children are sitting in the row. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yeah, Sida is sitting next to Peter, but not Tarun. So Sida, let's Sida be here. Sida is sitting near to Peter, but not Tarun. Then Kalam is sitting next to Rani. Kalam is sitting next to Rani. We can just yeah, place that Kalam and Rani here. Then Rani, who is sitting on the extreme left. So yeah, Rani is sitting to the extreme left. So we have to place K here, isn't it? So we have to place K here. K, because Kalam is sitting next to Rani. So if Rani is on the left, extreme left, then K, that is Kalam, must be near to her, right? Yeah. And Tarun is not sitting next to Kalam. Tarun, we cannot place Tarun near to Kalam. So yeah, let Tarun be like this. Yeah, we can just check. Tarun is not sitting next to Kalam. Okay, that is clear. Then yeah, where we can place Sida? Yeah, let Sida be here. Hmm? RKPST. Is it correct? Just recheck it, because five children are sitting in a row. Sida is sitting next to Peter, but not Tarun. Okay, so Sita must be replaced. Arrange, right? Yeah, that is better. Otherwise, the arrangement will be wrong. So 5 children are sitting in a row. Sita is sitting next to Peter. Sita is sitting next to Peter, right? Sita is next to Peter. Okay, but not Tarun. So yeah, Kalam is sitting next to Rani. Yeah, Kalam is sitting next to Rani. Who is sitting on the left? Yeah, who is sitting? Which is that who? That Rani. Okay, so Rani, who is sitting on the extreme left, and Tarun is not sitting next to Kalam. So that is clear. So who is or are sitting adjacent to Sida? Okay. So Kalam and Peter is near. Kalam and Peter is near what, or adjacent to Sita. So that is correct. Option A is the right answer. Okay. Now, find the best analogy. If water is related to sand, then ocean is related to dash. It is very simple. Ocean is related to, yeah, water, ocean. There is a connection between water and ocean, right? So, yeah, in ocean, water is there. Like that, in desert, sand is there. Yeah, like that we can relate. That is analogy question. So, option D, desert is the right answer. Okay. Now, let's think about this. The given picture below depicts the, yeah, it's a drawing, okay? Identify the rotated version of the original from the choices given below. We have to just rotate. Original composition is here.
we have to just rotate. So while rotating, what happens is that if we rotate like this in a clockwise direction, what happens? This black region will come here, right? Then this thing, everything is correct in option B. Yeah, option B is the right answer. We have to just rotate it. Okay. Now, assuming all the 5 sentences are, yeah, just consider this. Okay, we have to find a code here. That is a question. Let's check. The correct answer is 042. So yeah, we can check. One number is correct. One number is correct. Okay, one number is correct. Here also one number is correct. Then two numbers are correct. Here two numbers are correct. Here nothing is correct. So we can neglect that thing. Then one number is correct. One number is correct. So yeah, one number is correct, one number is correct. It is repeating, right? So which can be that thing? Hmm? Just analyze. Just analyze. One number is correct from here. Yeah, we have to check. Two numbers are correct here. It can be 2 or 0 or 6, anything. Here nothing is correct, so 8 cannot be taken. Yeah, it cannot be taken in that thing. Then here one number is correct. One number is correct. So here also 8 cannot be taken. Yeah, 7 also cannot be taken, right? So 0 can be taken. 0 can be taken. So here also 0 will be there. Then they are telling that two numbers are correct. 0 is there. Is 2 can be a possibility. We have to check that. So analyzing different possibilities, we will get to know, okay, two numbers are correct, the positions may be wrong. So along with that, we have to analyze those things. So the final answer will be 0 will be there, then 4 will be there, and 2 will be there. 0, 4, 2 is the answer. Okay. Now the given matrix figure shows five squares, right? 1, 2, 3, then 4, then outer 5. How many minimum numbers of sticks are required to move to achieve 7 squares? So yeah, we have to move some sticks in order to make it 7. So we can move we can move that matrix. Okay, two matrices can be moved to make it 7 squares. Okay, just analyze it and yeah, try to find that. Now, the given shapes x, y, z can be combined to form which composition? Select from the choices given below. Okay. So, by analyzing these things, yeah, how can we combine? There is a triangle, then a trapezium-like shape. Yeah, trapezium is there. Yeah, trapezium here from this portion we will get. Yeah, this portion is what? This portion is trapezium, so that is clear. Then there is a triangle, right? There is a triangle. So yeah, there is a triangle. Okay, then this shape this shape can be seen here. So option D is the right answer. Okay. Now identify the correct. Okay, side elevation with the correct shadow for the given 3D figure. The direction of the light source is indicated in the figure. Yeah, direction of the light source is coming in this direction. Here we can see side elevation. So yeah, how we can analyze that? Yeah, if we analyze those things, this the light is coming in this direction. Anyway, the shadow will not be like this. Okay, and it will not be inclined, or it will not be uh, let yeah, it will not be hidden so much diminished. So the possibility for that is option C. Okay, the front view, that side view will be like this only. That is, that outline is clear. Then after that, the shadow, we have to analyze the shadow. So analyzing the shadow, yeah, this thing will come. This is most suitable one. Yeah. So let's see this. We have to find the correct side view, right? Correct side view of the given object. So side view, that according to that aroma, we have to just analyze, right? It is quite easy. Yeah, analyzing this L shape will be there. Yeah, L shape is there.
then this curved thing will be seen as a rectangle. Then this thing also will be in a L-shape order. Yeah, so option C is the right answer. It's CC. Then, how many blocks make up stocking below? Yeah, this is easy, quite easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Here 6. Then 2 less. So here 4. Here also 4. Okay. Here 6. Here also 6. So here it will be 5. Then 4. 3. Okay. 3. Then here also 3. This stock will be 3. This column will be 2. This will be 1, 1, 1, 1, 1. By adding these all things, it's very easy to find that. Yeah, option D will be the right answer. Like this, we can add up everything. Each column we can add. Okay, by comparing, the highest thing must be compared with the other things. Okay, so that is higher column must be analyzed, and we can compare it with other columns. It's easy. Okay. Now let's choose the correct pattern from the options given below, which can be repeated to form the complete pattern displayed in the question. Okay, choose the correct pattern from the options below, which can be repeated. Okay, which can be repeated. So that is option C. Option C. This can be repeated. This thing. Along with that, we can repeat it again and again to form a complete pattern. Here we can see a question. Tarun's commute never bothered him because there were always seats available on the train. Okay, and he was able to spend his 40 minutes comfortably reading the newspaper or catching up on paperwork. Ever since the train schedule changed, the train has been extremely crowded, and by the time the doors open at his station, there isn't a situation to be found. So which of the following choices best suggests Tarun's situation? This is actually related to situation judgment, right? So as we know, we discussed so many problems related to these kinds of questions, right? The previous questions on, and also this type of new type, we discussed that newly found pattern in NATA exams, right? Yeah, I hope that you remember that. Yeah, here Tarun's commute never bothered him because there were always seats available on the train, and he was available. Yeah, he was able to spend his 40 minutes comfortably reading the newspaper or catching up on paperwork. So yeah, he was comfortable with train. Ever since the train schedule changed, the train has been extremely crowded. So what he will do? And by the time doors open at his station, yeah, there isn't a seat to be found. Which of the following choices best suggest Tarun's situation? So that is to be analyzed. Choose a particular option for him, which he prefer. Tarun's commute is less comfortable since the train schedule changed. Yeah, that's it. Okay. So thank you for watching. Hello everyone, welcome to NATA Phase 2 question paper analysis, and in this session we'll discuss about the questions related to the section English. Okay, so the question based on English starts from question number 26. Pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete. A man remains narrow-minded, self-complains, and ignorant unless he visits other people and blank dash from them. Options: earns, borrows, learns, hears. Very easy ആണ്. ഇതിൽ വേറെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. A man remains narrow-minded, self-complains means submission, okay, and ignorant. Unless he visits other people and learns. We should understand and learn from them. Earn, borrow, hears ഒക്കെ totally different answers ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ലേൺസ്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മെജോറിറ്റി 90% കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലേൺസ് ആണ്. Okay, option C.
Next question. In the following questions, choose the word opposite, which is the exact. In the following question, choose the word which is the exact opposite of the given in the bold type. Opposite ana. There has been a mass exodus of workers from the villages to the towns. So we should know the meaning of exodus. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീനിങ് ഒക്കെ നോക്കാൻ പറ്റി. വില്ലേജ് ടു ടൗണിലേക്ക് വർക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു റഷിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ റഷ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഷുവർ ആയിട്ട് ഹോം കമ്മിങ് അല്ല, റിട്ടേൺ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ. ദേ ആർ ഗോയിങ് അല്ലെ, റീസ്റ്റോറേഷൻ, തിരിച്ച് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോവാന്നും അല്ല. അപ്പോ എന്തായാലും ഇൻഫ്ലക്സ് എക്സോഡസിന്റെ മീനിങ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഹോം കമ്മിങ്, റിട്ടേണും റീസ്റ്റോറേഷനും. ഇൻഫ്ലക്സ് തന്നെയാണ്. എക്സോഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഡ്രോവൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റഷ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും. റഷ് നമ്മള് ടൂറിസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. മാസീവ് ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ്, റഷ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റഷ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഫ്രം വില്ലേജ് ടു ടൗൺസ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഓപ്ഷൻസ് മറ്റുള്ളത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇൻഫ്ലക്സ് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 28. Which of the phrases given below should replace the phrase printed in bold type to make the sentence grammatically correct? The research study is an eye-opener and attempts to acquainting us with the problems of poor nations. Okay. Options: attempted to acquaint, attempts to acquaint, attempts at acquainting, attempt to acquaint, attempting to acquaint. These are 4 options ആണ്. ഗ്രാമറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു അക്വൈന്റിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ്. ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊപ്പം വരേണ്ട വേർബ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ആണ്. ടു അക്വൈന്റ് ആണ്. അപ്പം ചിലവർ അതെന്ത് ചെയ്യും, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ടൂവും അറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ ഒഴിവാക്കാം. Attempted to acquaint ഒരിക്കലുമല്ല, ബിക്കോസ് സെന്റൻസ് ഇസ് ഇൻ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. അപ്പൊ ഈസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ attempted to acquaint ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റും. പിന്നെ ബി ആണ് attempts at acquainting. സി നോക്കാം നമുക്ക്. attempts to acquaint, attempt to acquaint. അപ്പൊ നമുക്ക് സി തോന്നും, സി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും. കാരണം attempt to acquaint, ടു എന്നുള്ളത് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദി വേർബ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വൈ കാണ്ട് വി ഗോ ഫോർ സി എന്നാണ്. പക്ഷെ അഗെയിൻ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ആണ്. അഗെയിൻ വേർബ് മാച്ച് ആവുന്നില്ല. അറ്റംപ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി സിംഗുലർ ആണ്. സോ വി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ സിംഗുലർ വേർബ്. അപ്പൊ അറ്റംപ്റ്റ്സ് വന്നേ പറ്റൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു അക്വൈന്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആയേനെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അറ്റംപ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സിയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം. അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു അക്വൈന്റും അതും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം അറ്റംപ്റ്റ്സ് അറ്റ് അക്വൈന്റിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ്. അതൊരു ഫ്രേസ് ആണ്. അറ്റംപ്റ്റ്സ് അറ്റ് അക്വൈന്റിംഗ് മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. എന്താണ്? ഫെമിലിയറൈസ് ആണ് അല്ലെ. ഫെമിലിയറൈസ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പുവർ നേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. ഫെമിലിയറൈസ് എന്നാണ് മീനിങ്. അപ്പൊ അറ്റംപ്റ്റ്സ് അറ്റ് അക്വൈന്റിംഗ് തന്നെയാണ് വരിക. അറ്റംപ്റ്റ്സ് അറ്റ് അക്വൈന്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രേസ് ആണ്. അറ്റംപ്റ്റ്സ് അറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്. ആൻഡ് ടു ഒരിക്കലും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ടു മീൻസ് അറ്റംപ്റ്റ്സ്. നമ്മള് ഒരു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ടുവിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി പോയിന്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മള്. അറ്റംപ്റ്റ്സ് അറ്റ് അക്വൈന്റിംഗ് നമ്മള് വി ആർ പോയിന്റിംഗ് അറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം അല്ലെ. പോയിന്റിംഗ് അറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പുവർ നേഷൻസ്. സോ പോയിന്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. Attempts at acquainting. B. We move on to the next question. Pick up the word from the given options which means the same as the word in bold and can replace it without altering the meaning of the sentence. Okay. Meaning മാറ്റാണ്ട് synonym ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Bold amity ആണ്. We should always try to maintain and promote communal amity. Okay. No other word. Amity എന്നുള്ള മീനിങ്ങിന് വേറെ ഒരു വേർഡും മാച്ച് ആവില്ല. ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മീനിങ്ങും ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് മാച്ച് ആണ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മീനിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബോണ്ടേജും ഒന്നുമല്ല. പ്രൊമോട്ട് കമ്മ്യൂണൽ ബോണ്ടേജ് അല്ല, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. This maintain and promote communal friendship ആണ്. Amity is the only synonym for amity. No other word match amity, that is friendship. Okay.
Next question, question number 30. In the question below, the passage consists of 6 sentences. S1 and the first and sixth sentences, S1 and S6, are given in the beginning and at end respectively. The middle 4 sentences have been removed and jumbled up. These are labeled as A, B, C, and D. Find out the proper order for the four sentences. So, sentence ordering aanu. Sentence ordering aanu varunathu. So here S1 and S6 beginning end a paragraph inde end sentence beginning sentence കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇടയിൽ വരുന്ന S1 S6 ലെ ഇടയിൽ വരുന്ന 4 sentence ആണ് 4 sentence are given not in order, jumbled up ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So we have to make it in order. Proper sequence എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈസി ആണ്. Just a minute. ഈ 4 A, B, C, D അതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആസ് എ റിസൾട്ട് their horrendous congestion, it was going to be the first. ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കാം. കൽക്കട്ട unlike other cities kept its trams, passenger vehicles. Okay, unlike other cities kept its trams, passenger vehicles ആണ് trams ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കൽക്കട്ട unlike other cities kept its trams. So next sentence എന്തായിരിക്കണം? അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രാംസ് ഓടുന്നത്? They run down the center of the road. That should be the C ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. Then how they run down the center of the road, and but അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? It gets many congestion. It leads to many congestion. As a result, their horrendous congestion. അപ്പോൾ we have to go for another alternative എന്ന് പറയുന്നത് that is to ease in the city, easy ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് ആ സിറ്റിയിൽ ഒരു കൺജഷനോ ട്രാഫിക്കോ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what they have to do, they have to go for underground railway line. അങ്ങനെ underground railway line എന്ന് പറയുന്നത് it was going to the first in South Asiaയിലെ ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. Foundation stone laid in 1972. So no other option. C, A, D, B. That is correct answer. D തന്നെയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അതിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ ആ മീനിങ് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, comprehension passage. I'm not going to detail the meaning of the line by line explanation ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. We go directly to the question number 31. The expression other equally effective deterrents mean. Options are preventive weapons which have equal effect of others, mechanism which scares everyone equally well, preventive equipment which is as effective as something that has already been mentioned in the passage. The last option, deterrents that are as powerful as those that the caterpillars have. So here നമുക്ക് ഈ ഫ്രേസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കി അതിനെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മീനിങ് നോക്കാം. സോഫ്റ്റ് ബോഡിഡ് അനിമൽസ് ലൈക്ക് കാറ്റർപില്ലർസ് ഓഫൻ ഫോൾ prey to voracious hunters like birds or reptiles. അല്ലെ, കാറ്റർപില്ലർ സോഫ്റ്റ് ബോഡി അനിമൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർ they become prey to or ഇരയാവുകയാണ്. voracious huntersന് പെട്ടെന്ന് ഇരയാവുന്നു because they are very soft bodied animals. They don't have enough preventions to defend themselves. Okay. So despite having no means to actively defend themselves with weapons, അപ്പോൾ അവർക്ക് ആക്റ്റീവ്ലി ഡിഫെൻഡ് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള വെപ്പൺസ് ഇല്ല. ക്ലോസോ ജോസോ നഖങ്ങളോ അങ്ങനെ ജോസോ ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ they have nevertheless evolved other equally effective deterrents. സോ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ക്ലോസും മറ്റു അനിമൽസ് എങ്ങനെയാണോ അവര് മറ്റ് എനിമീസിൽ നിന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസും ജോസും ഉപയോഗിച്ച്, അതേപോലെ അവര് ഈ that is caterpillars they have not evolved or they have not developed equal ആയിട്ട് ഈ ക്ലോസും ജോസും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് പ്രിവെൻഷൻസ് ഒന്നും അവർ ഡെവലപ്പും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇത്. അപ്പൊ അതൊരു ഈക്വലി എഫക്റ്റീവ് ഡിറ്ററൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് deterrents that are as powerful as those that the caterpillars have. Preventions or weapons that are as powerful as those that the caterpillars have. Actually ഈ ഒരു പാസേജ് caterpillars അങ്ങനെ ഒരു soft bodied animals ആണ്. They don't have any active weapons to defend themselves ആണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് deterrents as powerful as those the caterpillars? They don't have actually. So we can say that powerful as those that the caterpillars have. So Scotland ഒന്നും ഒട്ടും പറ്റില്ല D എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ ബാക്കി 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രിവെന്റീവ് വെപ്പൺസ് വിച്ച് ഹാവ് ഈക്വൽ എഫക്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ്. അതർ ഈക്വലി എഫക്റ്റീവ് പ്രിവെന്റീവ് വെപ്പൺസ് വിച്ച് ഹാവ് ഈക്വൽ എഫക്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ്. ഇവിടെ ഈക്വലി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഈക്വലി എഫക്ട് ആണോ പറയുന്നത്? അതാണ് ഈക്വൽ എഫക്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ്. ഇവിടെ വേർഡ് ഈക്വലി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ ഈക്വലി ടു അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരും വേറൊരു അനിമലുമായിട്ടാണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് കമ്പയറിംഗ് ടു ഈക്വലി ഇവോൾവ് അതർ ഈക്വലി എഫക്റ്റീവ് ഡിറ്ററൻസ്. Okay, other equally effective deterrents. We are not comparing to any animal. അല്ല, കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈക്വലി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഈക്വൽ ക്ലോസും ജോസും ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു അനിമൽസുമായിട്ടല്ല കമ്പാരിസൺ. ഈക്വൽ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു അനിമലുമായിട്ടല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഓപ്ഷനിൽ ഡിക്ലയർഡ് ആൻസറിൽ ബി ആണ്. മെക്കാനിസം വിച്ച് സ്കെയർസ് എവ്രി വൺ ഈക്വലി വെൽ. ഒരു മെക്കാനിസം എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റർപില്ലർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈക്വലി എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ, പ്രിവെന്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ആസ് എഫക്റ്റീവ് ആസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ബീൻ മെൻഷൻ ഇൻ ദ പാസേജ്. അപ്പോൾ എ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ, അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വെച്ചിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കാം തന്നെയാണ്. ബിയും സിയും ഡിക്ലെയർഡ് ആൻസർ ബി ആണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നോക്കുമ്പോൾ സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പ്രിവെന്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ആസ് എഫക്റ്റീവ് ആസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പാസേജ്. ഓൾറെഡി പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലോസും ജോസും ആണ്. ഓക്കെ, അതുമായിട്ട് എഫക്റ്റീവ്, അതുമായിട്ട് ഈക്വലി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രിവെന്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈക്വലി എന്നുള്ള മീനിങ് ഏതുമായിട്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദ ക്ലോസ് ഓർ ജോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ബീൻ മെൻഷൻ. ഓൾറെഡി പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ മെക്കാനിസം വിത്ത് സ്കെയർസ് എവരി വൺ ഈക്വലി വെൽ, എനിക്കിതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. പാസേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മെക്കാനിസം വിച്ച് സ്കെയർസ് എവ്രി വൺ ഈക്വലി, എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്കെയർ ചെയ്യുന്നതാണോ പറയുന്നത്? നോക്കൂ, ഇവോൾവ് അതർ ഈക്വലി എഫക്റ്റീവ് ഡിറ്ററൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവോൾവ് അതർ ഈക്വലി എഫക്റ്റീവ് ഡിറ്ററൻസ്. ഈക്വലി എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ടു ക്ലോസ് ഓർ ജോസ് എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രിവെന്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ആസ് എഫക്റ്റീവ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ബീൻ മെൻഷൻ. പാസേജിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഈ ഈക്വലി എഫക്റ്റീവ് ഡിറ്ററൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ ഡിക്ലെയർഡ് ആൻസറിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, മെക്കാനിസം വിച്ച് സ്കെയർസ് എവ്രി വൺ, എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. അതിനോട് എനിക്ക് അത്ര യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഐ എം റൈറ്റ് ഓർ റോങ്, ബട്ട് മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് സി എന്നുള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എ ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. സി എന്നുള്ള ആൻസർ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ബി എന്നാണ് കറക്റ്റ് ഡിക്ലെയർഡ് ആൻസറിൽ. സോ മൈ ഒപ്പീനിയൻ സി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ. ഓക്കെ, വിൽ സി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 32. നെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ബേർഡ്സ് ഡു നോട്ട് അറ്റാക്ക് ദ ഹിമാലയൻ കാറ്റർപില്ലേഴ്സ്. ഹിമാലയൻ കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേർഡ്സ് ഒരിക്കലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. ഈസിയാണ്. നോ അതർ ആൻസർ അല്ലേ, ഈസിയാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഎഡിബിൾ അല്ലേ. ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? റിപ്പൾസീവ്, വെരി അഗ്രസീവ്, ഇൻഎഡിബിൾ, ഡിസീസ്ഡ്. ഒന്നുമല്ല, ഡിസീസ്ഡ് ഒന്നുമല്ല, ഇൻഎഡിബിൾ ആണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇൻഎഡിബിൾ, നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഈറ്റ്. So very clear here given. That is, it uses a prominent color to inform would be predators of its inedibility. It uses a prominent color. അതൊരു prominent color എടുക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് to inform would be predators, longing predators of its inedibility. That is, they are not the one to be eaten. അത് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനം. അതാണ് inedibility എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. We cannot eat it. Okay, we cannot eat it. So very clear, inedible തന്നെയാണ്. The Himalayan caterpillar uses prominent colors. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? warn the predator, attack the predator, reveal itself, defend itself. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും predatorനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അവർ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അല്ല, അത് നമുക്കറിയാം. അവരെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ, ഞങ്ങളെ കാറ്റർപില്ലർ ആണെന്ന് റിവീൽ ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് എയും ഡിയും ആയിരിക്കണം. അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
Actually, defend means they are protecting. Aim Dയും വരാൻ that is കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതിനെക്കാട്ടിലും ഞാൻ ആ സെന്റൻസിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ. ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഏത് വരാം. ഇറ്റ് യൂസസ് എ പ്രൊമിനന്റ് കളർ ടു ഇൻഫോം. ഓക്കെ, ടു ഇൻഫോം. ഓക്കെ, ടു ഇന്റിമേറ്റ്, ടു വാൺ. ആരെയാണ് വാൺ ചെയ്യുന്നത്? വുഡ് ബി predators. Would be predators, that is longing predators. Okay, longing predators. Those the predators അവർ ലോങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോങ്ങിങ് മീൻസ് ദേ ആർ വിഷിങ്. ഓക്കെ, ലോങ്ങിങ് വുഡ് ബി predators ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഎഡിബിലിറ്റി. ദേ ആർ ഇൻഫോമിങ് ദം, വാർണിംഗ് ദം. കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള വാർണിംഗ് അല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ആപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ്, അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതും ഒക്കെയാണ്. കാറ്റർപില്ലർ യൂസസ് പ്രൊമിനന്റ് കളേഴ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നുള്ളത് ഒട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു സെന്റൻസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയും ടു ഇൻഫോം ആൻഡ് ദേ ആർ വാർണിംഗ് ദം. കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അല്ലെ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയവര് കഴിക്കുമ്പോൾ ദേ വൊമിറ്റ് അല്ലേ, അവർ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് കളർ ഗിവ്സ് വാർണിംഗ് ദം ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻഎഡിബിൾ ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ള വാർണിംഗ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Caterpillars cannot defend themselves because easy. No options ഞാൻ പറയാം. Are passive animals, is lazy, cannot acquire weapons, have no claws or jaws. Very correct answer. No other options will have no claws or jaws. അപ്പോൾ ഈസിയും കൺഫ്യൂസിങ്ങിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാസേജ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും. Which of the following is an important part of the ancient ecological heritage of India? Okay, heritage of important part, ecological ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഹെറിറ്റേജിന്റെ, ഏൻഷ്യൻ ഇക്കോളജിക്കൽ ഹെറിറ്റേജിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെരി ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ. That is to protect ecological. Apart from elaborate myths connecting to Krishna, Tulasi plant has several medicinal properties. തുളസി പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരുപാട് ഉള്ളതാണ്. പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് റെവർ മീൻസ് റെസ്പെക്ട് ദിസ് പ്ലാന്റ്. സോ മെനി മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് എ സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ്, ഹോളി ആയിട്ടാണ് ഈ തുളസി പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇസ് എൻ ഏൻഷ്യൻ ഫിനോമിനൻ. പ്ലാന്റ്സിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏൻഷ്യൻ ഫിനോമിനൻ ആണ്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഏൻഷ്യൻ ഇക്കോളജിക്കൽ ഹെറിറ്റേജിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്ലെയിൻസ്. വി ആർ നോട്ട് മെൻഷനിങ് ഗോഡസ് അല്ല, മദർ ഗോഡസിനെ ഒരിക്കലും അല്ല. സോ ട്രീസ് തന്നെയാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഹെറിറ്റേജ്. കാരണം ഇതിന് ഈ ഒരു പാസേജിന്റെ ഈ പാസേജിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ് സീക്രട്ട് ട്രീസ്. സോ നോ അതർ ഓപ്ഷൻസ്. അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ദ വർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ആൻഡ് ഡാഷ് ഫിനോമിനൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഞാനിപ്പോൾ ആൻസർ വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഏൻഷ്യൻ. കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ അത് ഈ പാസേജിൽ എടുത്ത് എഴുതുകയേ വേണ്ടു. ഏൻഷ്യൻ ഫിനോമിനൻ. Okay, the most important things given by Mother Earth to us are plants and animals ആണ്. Very clear it's given. ഞാൻ ലൈൻ പറയാം ഏത് ലൈൻ ആണെന്ന്. When people turned to food production, the mother goddess of earth, mother became the chief deity. Okay, earth mother ആണ് നമ്മുടെ ചീഫ് ഡെയ്റ്റി അല്ലേ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രതിമ. അവർ തന്നതാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയും ക്രിയേഷനും. വേൾഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ബിക്കം ഹർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ടു ഹർ ഡിവോട്ടീസ്. അവരോട് ആരാധന തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതേ ആ മദർ ഗോഡസ് തന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫെർട്ടിലിറ്റി, ക്രിയേഷൻ, പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസ് ഒക്കെ അവർ തന്നതാണ്, അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആൻസർ വരുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ഗിവൻ ബൈ അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ്. All trees except one were fell down by the early people. അതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. Tree was adoration of symbolizing fertility. Spirit as sacred forests were replaced. നോക്കൂ, as sacred forests were replaced by agriculture. A single tree was left and was designated sacred. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് sacred forestനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത്? ബൈ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ആൻസർ വെരി ക്ലിയർലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ ഇസ് ദ ആൻസർ. Okay, now we move on to the next passage. Third one. The strength of electronics industry in Japan. അതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ, ജപ്പാൻ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചാണ്. It is evident from the passage that the strength of a country's industry, ഒരു കൺട്രിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് എന്നാണ്. ആൻസർ സി എന്നാണ് കൊടുത്തത്. ഓപ്ഷൻസ് ഒറിജിനൽ റിസർച്ച്, ഇന്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്.
ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെയാണ്. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ജപ്പാൻ ഇസ് ജാപ്പനീസ് എബിലിറ്റി ടു ഓർഗനൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് റാദർ ദാൻ ദ അച്ചീവ്മെന്റ് ഇൻ ഒറിജിനൽ റിസർച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ കുറെ ഫോൾസ് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാനീസ് വർ ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലോയ്, അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റി ഇൻ മെനി ഇയേഴ്സ് എഗോ. പക്ഷെ അവരുടെ സക്സസ് വാസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐദർ മറ്റുള്ളവർ അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്തില്ല. ദേ വർ സോൾഡ് ബിക്കോസ് ദേ വർ ചീപ്പ് കോപ്പീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഐഡിയാസ് ചേൺഡ്. അതൊക്കെ ആ ഒരു ലൈനാണ് ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ചേൺഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ വർക്ക് ഹൗസ് വിച്ച് വാസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഹാർഡ് ഗ്രൈൻഡ് അബവ് ഓൾ എൽസ്. സോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളത് ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ വെരി ക്ലിയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, സാഡ് റൂൾ എന്ന് പെൻഷൻ ഇൻ ദിസ് പാസേജ്. എന്താണ് സാഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ജാപ്പനീസ് ടു ബി ഇൻവെന്റീവ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ലൈക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ആണ്? അല്ല. ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് to be industrious like Japanese. ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഇന്നബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല. വെറൈറ്റി, ജപ്പാനീസിൽ വെറൈറ്റി ഇൻവെൻഷൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല. പുവറർ മാർക്കറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ്. സാഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പുവർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് എബിലിറ്റിയാണ്. നോക്കൂ, കാരണം ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനീസിന്റെ എബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. എന്തിന്റെ എബിലിറ്റിയാണ്? മാർക്കറ്റിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് rather than their achievement. British are generally recognized as far more inventory collection. അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, പക്ഷേ they are poor in marketing. The Japanese were able to exploit their strength in marketing. അവർക്ക് കൂടുതൽ അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അത് പറ്റിയില്ല. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോൾട്ട്. ഓക്കെ, പുവറർ മാർക്കറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും. ഇന്നബിലിറ്റിനെക്കാട്ടിലും പുവറർ മാർക്കറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കീൻ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, the TSZ hovercraft, high-speed train, Sinclair scooter, etc. are the symbols of sure item. എന്താണ്? British failure ആണ്. Very clearly it is given. അല്ലേ? British failure ആണ്. There are many examples from TSZ hovercraft എന്നെല്ലാം which all prove this sad rule. Whose sad rule? Britishers' sad rule. Even though they have many collection, innovative collection ഉണ്ടെങ്കിൽ they fail to exploit that. Exploit ചെയ്യാൻ അവർ fail ചെയ്തു. Okay. Now we move on to the next question. Next question, the main theme of this passage. Options: electronic industry in Japan, industrial comparison between Japan and Britain, the role of marketing efficiency in industrial prosperity, the importance of original research in industry. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളൊരു പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലും ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ജപ്പാനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ജപ്പാൻ ആൻഡ് ബ്രിട്ടൻ. ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ജപ്പാനെ കുറിച്ചും അല്ല പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കറ്റിംഗിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, ദ പുവർ മാർക്കറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ആണ്. കണ്ടോ? അപ്പൊ എല്ലാം മാർക്കറ്റിംഗിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഷുവർ ആ ഒരു കീ വേർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ. സോ ഹിയർ ദ റോൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാസേജ്. We go to a question. A person who aspires, question number 43. A person who aspires to lead could learn from the history of battles. Okay, a person who aspires to lead, a person who aspired to lead, a person who aspired to become a leader could learn from the history of battles. എന്താണ് അവര് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബാറ്റിൽസ് എന്താണ് അവർ ലേൺ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. What led the previous leaders win a battle? What made them lose a battle? The qualities and deficiencies of commanders of these battles. The strategies that they have evolved in course of these battles. Win a battle in the previous leaders എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വിൻ ചെയ്യുന്നതും സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ നോക്കൂ, രണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിന്നിംഗ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൂസിംഗ്. ബോത്ത് ഷുഡ് കം. The leader, the person who aspires to lead, person who aspires to be a leader should know both deficiencies and qualities. Nulla line very clearly it is given. Such a study will reveal certain qualities and attributes which enable the winners to win and certain deficiencies which cause the losers to lose. ഇതാണ് ലേൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി, വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ഡി ഒരിക്കലും വരില്ല. സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ദീസ്. സ്ട്രാറ്റജീസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇതിൽ മെൻഷനേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, വെരി ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In this context, intelligent interpretation of current event.
A working knowledge of ancient history is necessary to the intelligent interpretation of നമ്മൾ ഏൻഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് ഒരു വർക്കിംഗ് നോളേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഇവന്റിനെ എങ്ങനെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ്. ഒരു ലീഡർക്ക് എങ്ങനെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ലീഡറിന്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഇന്റലിജന്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. സോ വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇന്റലിജന്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. Rational explanation of events, appropriate understanding of events, intellectual outlook on events, skillful interpretation of events. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസറിൽ കുറച്ച് പേര് പോകും. ഇന്റലക്ച്വൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഒരിക്കലുമല്ല. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഇവന്റ്സിനെ കുറിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ട്, സ്കില്ലൊന്നും അല്ല ഇതിൽ വേണ്ടത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ലീഡറിന് വേണ്ടത് ഒരു റാഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഇറാഷണൽ അല്ല, റാഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണ്. റാഷണൽ മീൻസ് ലോജിക്, റീസൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. വെരി ക്ലിയർ. ഇന്റലിജന്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് കറന്റ് ഇവന്റ്. കറന്റ് ഇവന്റ് ആരാണ്? നമ്മൾ ലീഡറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ലീഡറിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് റാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ എ, റാഷണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ, മോർ ദാൻ എ മോഡിക്കം ഓഫ് ട്രൂത്ത്. വെരി ക്ലിയർ ആണ്. വേറെ ഒരു സം ട്രൂത്ത് ഒന്നും അല്ല. മോർ ദാൻ എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആണ്. ഓക്കെ, വി ഷുഡ് നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് മോഡിക്കം ഓഫ് ട്രൂത്ത്. മച്ച് ട്രൂത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. നത്തിങ് ബട്ട് ട്രൂത്ത് ഒന്നും ഒരിക്കലും. മോർ ദാൻ എ മോഡിക്കം ഫ്രം ട്രൂത്ത്, സിമിലർ ആയിട്ട് സം ട്രൂത്ത് ഒന്നും വരില്ല. മച്ച് ട്രൂത്ത് അതൊന്നും ഒരു ഗ്രാമറ്റിക്കലി മിസ്റ്റേക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും തോന്നുന്നുണ്ട്. മോർ ദാൻ എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രൂത്ത് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് 46, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 46. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൈറ്റർ, എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫേമസ് ബാറ്റിൽസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, ഫേമസ് ബാറ്റിൽസിനെ കുറിച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നടന്ന ഫേമസ് ബാറ്റിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ടു വൈസ് മെൻ, provide food to modern leaders for reflection, be more useful than a general knowledge of ancient history, help us understand the art of modern warfare. Very clear. First ആണ് food to provide food to modern leaders, provide a thought to modern leaders, provide a situation for modern leaders. അല്ലെ, food to modern leaders പറഞ്ഞാൽ ഒരു തോട്ട് ആണ്. to modern leaders for reflection. അവരവരുടെ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ മോഡേൺ ലീഡേഴ്സിന് ഒരു റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫേമസ് ബാറ്റിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. വെരി ക്ലിയർ, ബി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, വൈസ്മെന്റെ മാത്രമാണോ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ലീഡേഴ്സിനെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്. ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ലീഡേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ബാറ്റിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വെരി ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ അത്. നെക്സ്റ്റ് പാസേജ്, ലാസ്റ്റ് പാസേജ് ആണ്. ദി ബെസ്റ്റ് വേ ടു വിൻ എ ഫ്രണ്ട് ഇസ് ടു അവോയ്ഡ്. ഓക്കെ, എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ്. അത് എന്താണ് ഈ പാസേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. പാസേജ് നോക്കൂ, ഇതാണ്. എ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്, ദ യൂസ് ഓഫ് അൺയൂഷ്വൽ വേർഡ് ഓർ ഓഫ് എൻ ആംബിഗ്വസ്, അല്ലെ, ഡബിൾ മീനിങ് വേർഡ്, ആംബിഗ്യൂറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ, ഡബിൾ മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ, അതാണ് ആംബിഗ്യൂറ്റി എന്നുള്ള വേർഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. ആംബിഗ്യൂറ്റി ഇൻ സ്പീച്ച് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. arrogance in speech, very clear it's given ambiguous words. Okay, ambiguity in speech, double meaning എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതിനാണ് ambiguity. Next question. While talking to an uneducated person, we should use uneducated person ഓട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Ordinary speech? No. His vocabulary, simple words, polite language. His vocabulary അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് പറയാം, നോക്കൂ. Different class of people use different vocabularies, and the ordinary speech of an educated man, different classes പല vocabularies ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഓർഡിനറി സ്പീച്ച്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാനിന്റെ ഓർഡിനറി സ്പീച്ച് അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണറിന് പോംപസ് ആവും. ഓക്കെ, ഇതിനെ അവർ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഈ ഒരു സെന്റൻസിനെ അവർ തിരിച്ചായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നേരെ തിരിച്ചു. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാൻ സംസാരിക്കുന്ന വൊക്കാബുലറി അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാമിന് പോംപസ് ആയി തോന്നും. പോംപസ് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ആയി തോന്നും. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ തിരിച്ചിട്ടു. വൈൽ ടോക്കിംഗ് ടു അൺ അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? അവരുടെ വൊക്കാബുലറി ആണ് കണ്ടന്റ് ആയില്ല. വെരി ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ വൊക്കാബുലറി. നേരെ തിരിച്ച് സെന്റൻസ് ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ആ പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും. എന്താണ്? വാട്ട് an uneducated man feels when an educated man speaks, അല്ലെങ്കിൽ what an uneducated listener may consider an educated man's vocabulary as pompous. ഇനി തിരിച്ചിട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ വൊക്കാബുലറി എന്നുള്ള വേർഡ്, ഡിഫറെന്റ് വൊക്കാബുലറീസ്, കാരണം ആ വേർഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നെക്സ്റ്റ്, സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് മീൻസ് സംതിങ് സെറ്റ്, അല്ലെ, വഴി. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പറയാൻ പാടുള്ളൂ. റോങ്ലി ബൈ ചോയ്സ്, വിത്തൗട്ട് ഗിവിംഗ് പ്രോപ്പർ തോട്ട്സ്, ആലോചിക്കാണ്ട് വർത്തമാനം പറയുന്ന. ഓക്കെ, വെരി ഈസി ആണ്, കോമൺ ഫ്രേസ് ആണത്.
slip of the tongue without giving proper thought. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ആലോചിക്കാണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. സി തന്നെയാണ്. hurt another person ഒന്നും ഒരിക്കലും വരില്ല. Next, last question. Speech can be a curse because it can hurt others, lead to carelessness, create misunderstanding, reveal our intentions. Speech can be a curse ആണ്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻസ് റിവീൽ ചെയ്യാൻ curse ആണ്, ശാപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Create misunderstanding, create ചെയ്യാനാണ്. Very clear, it's given in the passage. അല്ലേ? Blessing, but can also create for a while. It helps us to make our intentions and desires known to our fellows. Can also be, if used carelessly, make our attitude completely misunderstood. Word clear ആയിട്ട് പാസേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈസി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പാസേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. 26 തൊട്ട് 50 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. വലിയ ടഫ് ഒന്നും അല്ല, എന്നാലും കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാസേജ് തന്നെയാണ്. ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എബോവ് ആവറേജ് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് കൺഫ്യൂസിങ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു 5 മാർക്സിന്റെ ഗ്രാമർ ടൈപ്പ് വെർബൽ എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം. പിന്നെ പാസേജിലെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പാസേജിലെ കോമ്പിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതെന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. എത്രത്തോളം ശരിയാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. 31st ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് വന്നത്. അതിൽ ബി എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എയും കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയി തോന്നി, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് സി ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതിൽ മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു വ്യത്യാസം തോന്നിയത്. ബാക്കി ലാസ്റ്റ് പാസേജ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് ആണ്. എൻഡിങ്ങിൽ അവര് ബിഗിനിങ്ങിൽ കുറച്ച് ടഫായി കൊടുത്തെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പാസേജ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലെ. സ്പീച്ചിന്റെ പാസേജ് ഈസി ആയിരുന്നു. ട്രൂത്തിന്റെ that is this modicum of truth in the assertion, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാസേജ്. ആ modicum of truth ഒക്കെ ഈസി, ആ ഒരു ഫ്രേസ് ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിലൊക്കെ ഈസിയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ദിസ് ഓൾസോ ജപ്പാനീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കീവേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓൾ ദ പാസേജസ് എല്ലാം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പാസേജ് തന്നെയാണ്. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് വെൽ. നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നല്ലൊരു പാസേജ്, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.